Good morning, dear students. Welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Baton. After it, this is the first class that we are going to have of English second paper. So I hope you have enjoyed your Eid and you're going to we are going to learn something new in this class. আমি জানি যে অনেকে তোমরা লাস্ট উইকে ঈদের আগে যে সপ্তাহটা ছিল সেই উইকে আমাদের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করেছিলে. For some inconvenience, I could not take that class on that day. I'm extremely sorry for that. But আমি জানি আজকে যে ক্লাসটা আমরা করতে যাচ্ছি আগের দিনের যে কষ্টটা এটা ভুলে যাবে, কারণ আজকে আমরা একই সাথে assertive to interrogative and assertive to negative interrogative কিভাবে আমরা ট্রান্সফরমেশন করতে পারি সেই বিষয়গুলি জানবো. Okay, so before starting our class, let's see how many of you have already joined. তোমরা লাস্ট উইকে ঈদের আগে যে সপ্তাহটা ছিল সেই উইকে আমাদের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করেছিলে. For some inconvenience, okay, I think the sound is clear. Walaikum assalam. Let me know where are you from. আগে যে সপ্তাহটা ছিল সেই উইকে আমাদের ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করেছিলে. For some inconvenience, I could not take that. Okay, good morning. We have Sadia, Rafia, Shahida, Muhammad, Saqib, Akash, and many more. Okay, I think we are ready to go. So as I mentioned before, the topic that we are going to learn today is transformation of sentences, assertive to interrogative or negative, or assertive to interrogative and vice versa. তার মানে assertive sentence থেকে কিভাবে interrogative sentence এ ট্রান্সফর্ম করা যায় অথবা interrogative sentence থেকে কিভাবে assertive sentence এ ট্রান্সফর্ম করা যায় আজকে আমরা এই বিষয়গুলি জানব. Let me see if the screen is clear. Oh yes, I also missed you a lot. Ruhin Rumi. Okay, what about the screen? Is it clear? I'm not sure. তুমি অটো রোটেশন স্টার্ট করছো? Okay, let's start the class. So, transformation is going to come as question number 6. It is going to have the instruction, read the text and change the sentences as directed. How many marks we are going to have? We are going to have 5 marks. That means we are going to have 5 questions. For each question, we are going to get 1 mark. So now the types of sentences according to meaning. We all know that there are 5 types of sentences according to meaning. They are assertive,
interrogative, imperative, optative, and exclamatory. In the last 2 classes, we talked about how we can transform from affirmative to negative and from negative to affirmative. In this class, we are going to look at this category, that means from assertive to interrogative or from interrogative to assertive. Now, when we are going to transform the sentence, the first thing that you have to keep in mind is you must not change the meaning of the sentence or the sense of the sentence. That means the sense or the meaning has to remain intact. This is the first rule. So in these cases, we can see that there are 2 examples where assertive sentences have been transformed into interrogative. Now we know assertive sentence kake bole? Assertive sentence is a kind of statement. So as assertive sentence is a statement, etar sheshe at the end of the sentence we are going to have a full stop, right? Assertive sentence যেহেতু একটা বক্তব্য বা একটা স্টেটমেন্ট, এই কারণে এই ধরনের সেন্টেন্সের শেষে কি থাকবে? একটা ফুল স্টপ থাকবে। Now, when we are talking about interrogative sentence is all about asking question. So, আমরা যখন interrogative sentence করছি, আমরা কি করছি? কাউকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। প্রশ্ন যেহেতু আমরা জিজ্ঞাসা করব, so interrogative sentence এ সব সময় মনে রাখতে হবে, whenever we are going to have interrogative sentence, what we are going to do? We are going to put question mark at the end. Without this question mark, the whole sentence becomes meaningless. এটা wrong হয়ে যায়, পুরো সেন্টেন্সটাই কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। So the first thing that you should keep in mind is you have to use the correct punctuation. Punctuationটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বিশেষ করে। ওকে, সো ঠিক আছে, আমরা শুরু করছি তাহলে। So the first one that we have here is he is a great scholar. He is a great scholar. And when I have transformed into interrogative, I have written isn't he a great scholar? So খেয়াল করে দেখো, he is a great scholar. Isn't he a great scholar? আমি যদি বাংলা করি তাহলে কি হয়? প্রথমেই বলেছিলাম যে কি করা যাবে না, সেন্টেন্সের মিনিংটা চেঞ্জ করা যাবে না। হি ইজ এ গ্রেট স্কলার। সো যখন আমি বলছি যে তিনি একজন স্কলার, এরপরে আমি যখন এটাকে কোয়েশ্চেন করছি, আমি যদি বলি তিনি কি স্কলার নন, তাহলে কি হচ্ছে? দেখো, মিনিংটা চেঞ্জ হচ্ছে না। তিনি কি স্কলার নন, তার মানেই হচ্ছে তিনি একজন স্কলার। সো হোয়াট হ্যাভ উই ডান হিয়ার বেসিক্যালি? আমরা এখানে আমাদের একটা টু বি ভার্ব ছিল ইজ, সেই টু বি ভার্বটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে এসেছি। অ্যাজ উই নো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কি হয় যখন টু বি ভার্ব হয়, that is going to be posed at the beginning of the sentence. So to be verb has been given at the starting, beginning আমরা রেখেছি, then we have used not, আমরা একটা not added করেছি। After that, the rest of the sentence, subject and the rest. So what we have done, we have just put the to be verb at the beginning. Now the second one, I wasn't responsible enough. তার মানে আমি কি ছিলাম না? আমি খুব একটা দায়িত্বশীল ছিলাম না। So when we have made it into interrogative, I have written was I responsible enough? আমি কি যথেষ্ট দায়িত্বশীল ছিলাম? তাহলে দেখো, when we have negative, আমরা এটাকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় নেগেটিভ যে অংশটা, নট যে অংশটা, এটাকে কি করে দিয়েছি? ডিলিট করে দিয়েছি। সো ইটস ভেরি সিম্পল। ইফ ইউ হ্যাভ আ পজিটিভ স্টেটমেন্ট ইন অ্যাসার্টিভ, দ্যাট মিনস অ্যাফার্মেটিভ যদি হয়, হাবাচক যদি হয়, when we are going to make it interrogative, আমরা নট অংশটাকে কি করব? অ্যাড করে নেব। তার মানে প্লাস যদি থাকে, আমরা ইন্টারোগেটিভ করার সময় মাইনাস করব। অন্যদিকে if we have negative statement, then in interrogative we are going to make it positive. তার মানে নেগেটিভ যদি থাকে, মাইনাস যদি থাকে, সেটাকে আমরা কি করে দিচ্ছি? একটা প্লাস করে দিচ্ছি। So how we are going to do it? Let's see the rule. So this is the rule. Subject plus auxiliary verb or to be verb. If you have subject, then you have auxiliary verb or to be verb. For example, they will succeed. তারা কি হবে?
তারা একসময় সফল হবে। So in interrogative, when I have made it into interrogative, what we have done, we have put the auxiliary verb or to be verb at the beginning. সবার শুরুতেই আমরা কি করেছি দেখো, একটা auxiliary verb বা to be verb দিয়ে দিয়েছি। Then we have used not, N''T, as we have written the short form. Then the subject, and then the rest of the sentence. As it is, যেভাবে সেন্টেন্সটা আছে ঠিক সেভাবেই আমরা ইউজ করব। Won't they succeed? So when I have made it into interrogative, what I have done, I have put question mark at the end of the sentence. Won't they succeed? তারা কি সফল হবে না? So what we have done, আবার বলছি, when we are going to transform from assertive to interrogative, if the sentence has to be verb, we are going to use a to be verb at the beginning. এখন যদি এটা নেগেটিভ থাকতো, for example, এটা হতো they will not succeed, তাহলে আমরা কি করতাম, যেহেতু নেগেটিভ মাইনাস আছে, আমি এখানে কি করে দিতাম, পজিটিভ করে দিতাম। So I would have written will they succeed? So if you have negative here, make it পজিটিভ ইন্টারোগেটিভ। তুমি যদি এখানে নট থাকে তাহলে সেই নটটা আমি ইন্টারোগেটিভে যে মাইনাস করে দেব, আর যদি নট না থাকে তাহলে আমি ইন্টারোগেটিভে যে নট অ্যাড করে নেব। So this is what I have just told you. If you have negative sentence, for example, they are not cautious, we have not here, then in interrogative what we are going to do, we are going to write auxiliary verb or to be verb, then subject. That means this not is going to be deleted. Are they cautious? So it's as simple as that. Minus থাকলে plus করে দিবে, plus থাকলে minus করে দিবে। Now this is the next one. She receives a lot of appreciation. They didn't know where to go. Now when I have made it into interrogative, what have I written? The first one, she receives a lot of appreciation. As interrogative, it has become, doesn't she receive a lot of appreciation? And the next one, they didn't know where to go. It has been transformed into, did they know where to go? So how have we done it? একইভাবে একটু আগে যে রুলসটা করেছি অনেকটার সাথে কিন্তু কিছুটা আমরা মিল পাচ্ছি। কি ধরনের মিল পাচ্ছি, যখন অ্যাফার্মেটিভ ছিল, পজিটিভ ছিল, আমি করার সময় নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করে দিয়েছি, একটা নেগেটিভ আমি নট অ্যাড করেছি। আবার যখন নেগেটিভ ছিল তখন আমি নেগেটিভটাকে কি করেছি, আবার ডিলিট করে দিয়েছি, রাইট, ডিলিট করে দিচ্ছি। সো হোয়াট ইজ দ্য রুল? দ্য রুল ইজ, ইফ ইউ হ্যাভ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স in assertive and you have subverb V2 or S or yes after the verb, after the subject, then what we are going to do, we are going to start with don't or doesn't or didn't, depending on the tense of the sentence. আমরা জানি কোথায় don't use হয়, কোথায় doesn't use হয়, কোথায় didn't use হয়। So যদি simple sentence হয়, I mean যদি present tense হয়, present tense এ দুভাবে ইউজ হতে পারে। একটা হচ্ছে শুধু ভার্ব থাকতে পারে সাবজেক্টের পরে, যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার না হয়ে অন্য কোনো পারসন হয় আমার সাবজেক্ট, তাহলে কি হচ্ছে, উই আর গোয়িং টু জাস্ট রাইট দ্য ভার্ব আফটার দ্য সাবজেক্ট। কিন্তু যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে কি হবে, তাহলে ভার্বের সাথে একটা এস বা ইএস যুক্ত হয়। আমরা জানি এটা, যে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আমরা এইভাবে কি করি, একটা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স লিখি। তাহলে যদি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স থাকে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে, আমরা আইদার ডোন্ট দিয়ে শুরু করছি অথবা ডাজেন্ট দিয়ে শুরু করছি। হাউ উই আর গোয়িং টু ডিফারেন্সিয়েট দ্যাট? ইফ উই হ্যাভ এস অর ইএস আফটার দ্য ভার্ব, দেন উই আর গোয়িং টু রাইট ডাজেন্ট। ইফ উই হ্যাভ জাস্ট দ্য ভার্ব, দেন উই আর গোয়িং টু রাইট ডোন্ট। আবার যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, V2 থাকে, সাবজেক্টের পর V2 অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, দেন উই আর গোয়িং টু রাইট ডিডেন্ট। আমরা ডিডেন্ট লিখছি, উই আর গোয়িং টু রাইট ডিডেন্ট বিকজ ডিড দ্বারা পাস্ট টেন্সটাকে আমরা রেফার করছি। দেন after that we have the subject, verb, then the rest of the sentence, and of course at the end we have the question mark. Example, they reached their destination.
তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। So as you can see here, we have subject, we have V2 because reach, reached, reached, তার মানে এটা কোন ফর্মে আছে? এটা verb 2 past ফর্মে আছে। তাহলে past ফর্ম যদি আমি দেখি, আমি বুঝতে পারছি আমাকে তাহলে কি লিখতে হবে? didn't লিখতে হবে। যেহেতু এটা অ্যাফার্মেটিভ, এটাকে আমাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করে ফেলতে হবে। So didn't they reach their destination, and at the end we have the question mark. Didn't they reach their destination? তারা কি তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়নি? সো দেখো আমি যখন ট্রান্সফর্ম করছি তখন কি হচ্ছে না, সেন্টেন্সের মিনিং কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। একই কথা আমি একবার কি বলছি, বক্তব্য হিসেবে, স্টেটমেন্ট হিসেবে বলছি, পরের বার আমি ওটাকে প্রশ্ন বানিয়ে দিচ্ছি, কোয়েশ্চেন করছি। সো একইভাবে আমার যদি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেয় বা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ একটা সেন্টেন্স দেয়, আমি যখন অ্যাসার্টিভ করব তখন আমি কি করব? সো তুমি যদি দেখো ডোন্ট, ডাজন্ট বা ডিডেন্ট রয়েছে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে এটা কোন টেন্সে লিখতে হবে। এই তিনটা দেখে, ডোন্ট, ডাজন্ট নাকি ডিডেন্ট, সেটা দেখে আমি কিন্তু টেন্সটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি। সো আমি যখন অ্যাসার্টিভ করব সেটাকে আমি সাবজেক্ট প্রথমে দিয়ে দিব, দেন আমি ভার্ব ইউজ করব depending on the tense, and then the rest of the sentence. Now if you have negative statement in an assertive sentence, then how we are going to change it? একইভাবে যদি নেগেটিভ থাকে এটাকে আমি ইন্টারোগেটিভে পজিটিভ বানিয়ে দিব। কিভাবে দেখো, at first we have subject, we have do, does, did not, since it is negative. Then we have the verb. Now remember, in this case the verb is always going to be in the base form. এটার সাথে s থাকবে না, es থাকবে না, ed থাকবে না, d থাকবে না। তাহলে কি হবে? কারণ হচ্ছে অলরেডি আমরা did বা does not বা do not দিয়ে সেই অংশটা কি করে দিয়েছি। So this is going to be in the base form. The team did not win the match. I haven't written the team did not won the match. Already আমি did বলেছি, so আমার এখানে আবার won বলার দরকার নেই। We are going to write the team did not win the match, right? So did not আছে, so আমি নটটাকে ইন্টারোগেটিভে কি করব, এবার ডিলিট করে দিব। কিভাবে দেখো, do, does, did, then we have the subject, we have the verb. Did the team win the match? Did the team win the match? So these are the most basic rules, সবচেয়ে simple rules ছিল এই দুটো। Now we are going to go to some more difficult rules, but I think nothing is difficult for us. সবকিছুই easy যদি আমি বুঝতে পারি, right? If my concept is clear, everything is going to be very easy for you. Now this examples. I will never give up on you. When I've made it into interrogative, I've written, will I ever give up on you? Next one, he ate nothing for dinner. Did he eat anything for dinner? সে ডিনারে কিছুই খায়নি। তো আমি প্রশ্ন করছি, সে কি ডিনারে কিছু খেয়েছে? তার মানে সে কিছুই খায়নি, তাই না? একই কথা। সো এখানে আমরা একটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি। কি দেখতে পাচ্ছি দেখো তো, নেভারটা এভার হয়ে গিয়েছে, নাথিং এনিথিং হয়েছে। So the rule is, in assertive sentence, if you have never, then in the interrogative you're going to write ever. The rest of the sentence is going to be changed according to the rule that I have just shown you. একটু আগে যে রুলস দুটো দেখিয়েছি সেই রুলস অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। তার মানে যদি আমার টু বি ভার্ব থাকে, টু বি ভার্বটা প্রথমে চলে যাচ্ছে। যদি আমার অ্যাকশন ভার্ব ডু, ডিড, ডাজ এই ধরনের ভার্ব থাকে, তাহলে সেটা আমরা কি করছি, আমরা ডোন্ট, ডাজন্ট, ডিডেন্ট এভাবে কোয়েশ্চেন করছি। আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে, আমি এখানে যে এই যে আমার নেভার যে ওয়ার্ডটা রয়েছে, অ্যাডভার্ব রয়েছে, এই অ্যাডভার্বটাকে আমি চেঞ্জ করছি। কিভাবে চেঞ্জ করছি? আই এম গোয়িং টু মেক ইট এভার। আই নেভার লুজ হোপ। আমি কখনো কি করি না, আশা ছাড়ি না। সো সি, ইফ উই হ্যাভ দ্য সাবজেক্ট, উই হ্যাভ নেভার অ্যাজ দ্য অ্যাডভার্ব, we have lose verb. Now as I have subject and verb, V1 আছে, তার মানে অ্যাকশন ভার্ব যেহেতু আছে, আমরা এটাকে নেগেটিভ করার সময় কি করব, আমি ডোন্ট ইউজ করব। So sorry, do use করব। So what I've written দেখো, do I ever lose hope?
So never has become ever here. নেভারটা কি হয়ে গিয়েছে, এভার হয়ে গিয়েছে। আমি কি কখনো আশা ছাড়ি, তার মানে আমি কখনোই আশা ছাড়ি না। So it's very simple. If you have never in assertive, then you are going to write ever in interrogative, or vice versa. We can say if you have ever in interrogative, we are going to write never in assertive. Okay. Okay, let me see if you can understand the rules. Okay, so I can see that many of you are giving comments on, okay, fine. Dear students, we always see that in our class there are a group of people who might be disturbing us. So তাদেরকে একদম completely ignore করতে হবে, right? ক্লাসেও কিন্তু এই জিনিসগুলো হয়। সো আমরা টিচার পড়াচ্ছে, পেছন থেকে আমাদের ফ্রেন্ডরা অনেক সময় কি করে, আমাদেরকে একটু দুষ্টামি করার চেষ্টা করে, পোক করার চেষ্টা করে। সো ইফ ইউ হ্যাভ দ্য enthusiasm to learn something, then what you have to do, you have to ignore, just ignore them. So assertive to interrogative. Now the next one. If you have nothing in assertive, then in interrogative you are going to write anything. So nothing will be changed into anything in interrogative. For example, there was nothing to do. Amar ki করার নেই, কিছুই করার নেই. There was nothing to do. So in interrogative, how we are changing it, we are going to write was there anything to do? কিছু কি করার ছিল? So if you have nothing, you are going to write anything. দেখো এখানে কি ছিল, be verb ছিল। So be verbটাকে আমি কোথায় নিয়ে এসেছি, একদম সামনে নিয়ে এসেছি। তারপরে just nothingটাকে আমি anything এ চেঞ্জ করে দিয়ে rest of the sentence. Next one. It doesn't matter if you don't come. তুমি যদি না আসো এটা কি করে না, কোনো ম্যাটার করে না। Now in affirmative sentence, what we have written, it doesn't matter if you don't come. In the negative, how we are going to change it? I'm sorry, it is going to be assertive. It assertive hobe, it interrogative hobe. Oh, that's a mistake. So this is going to be assertive. I'm bole dicchi, this is going to be assertive. This is going to be interrogative. Okay? Should I change it? Let me check. There you go. So in assertive sentence, we have it doesn't matter if you don't come, and in interrogative, how you have changed it? Focus on the highlighted part. What though if you don't come? So it doesn't matter. এই পুরো অংশটা রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে what though দিয়ে। ইন্টারোগেটিভে আমি কি করেছি, সেম জিনিসই লিখেছি, জাস্ট ইট ডাজন্ট ম্যাটারটা আমি রিপ্লেস করে দিয়েছি what though দিয়ে। So what's going to be the rule? The rule is, if you have it doesn't matter in assertive sentence, then in interrogative you're going to write what though, and at the end we have the question mark. So if you have what though in interrogative, how you are going to make it assertive? We are going to write it does not matter, right? So I hope you have understood this 4 or 5 rules, I guess. So it's a short quiz time. Let's move on to the first question. This is the first one. Can their glory ever fade? We have to make it assertive. Let me know what's going to be the answer.
Okay, so we are waiting for the answers. Their glory can never fade, Nihal. Okay. Nihal, you're correct. Okay, Imya Singh, yes, correct. Your answer is also correct. Shamima Khanum Tia, correct. Marv Billah, correct. Rupa, correct. Sadia Zayed, correct. Nilufa, correct. Nilufa, you have to add can. Nafisa Raisa, correct. Tithi, correct. Hasib, correct. Achha, Hasib, it's going to be changed. The adverb is going to be changed, okay? So the answer is, their glory can never fade. So amra ki korbo? We have ever here. We are going to make it into never in assertive sentence. Now this is the second one. Nothing is better than a pious life. You have to make it interrogative. There is nothing better than a pious life. Interrogative korte hobe. Okay, I'm waiting for your answers to come. Is there anything better than a past life? Is Shagor, Nihal, Nirob. Nirob, where is the question mark? Nasreen. Yes, all of them are correct. Badhon, where is the question mark? Instead of the question mark, you have given emoji. Why? Shourab, correct. Ibon, correct. RK Roni, correct. Yes, so the answer is going to be, is there anything better than a pious life? Is there anything? So nothing is going to be changed into anything. Now this is the next question. They took a mighty pride in their possessions. They took a mighty pride in their possessions. How it is going to be in interrogative? এটাকে আমরা কিভাবে ইন্টারোগেটিভে ট্রান্সফর্ম করতে পারি? Let me know. Okay, I have, yes, Nihal is correct. Sharafuddin, correct. Acha, Sharafuddin, yes, you have made it wrong. Ekটু ভুল হয়েছে। আনসারটা খেয়াল করে দেখে নিতে হবে। Nasreen, Zinatara Nasreen, wrong. Hossein Sadia, correct. Badhon, correct. Mehdi Hussain Ibn, correct. Tia, correct.
আকাশ সাহা রং অনেকেই একটা খুব কমন মিস্টেক করছি এটা কিন্তু পজিটিভ অ্যাফার্মেটিভে আছে হ্যাঁ সো এটাকে আমি ইন্ট্রোগেটিভ করতে গেলে আসলে এটা নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ হয়ে যাবে তা না হলে সেন্টেন্সের মিনিং চেঞ্জ হবে না মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে Saqib correct Saurabh Sarkar correct yes so the answer is going to be didn't they take a mighty pride in their possessions didn't they so we have action verb took v2 so আমরা এটাকে কিভাবে চেঞ্জ করেছি I have written didn't যেহেতু এটা past form-এ আছে এই কারণে didn't দিয়ে স্টার্ট করেছে didn't they take a mighty pride in their possessions this is the last one of the first quiz isn't prevention better than cure we have to make it assertive isn't prevention better than cure let's make it assertive how we can do it let's see Okay, yes. Sharaf, you're correct. Sharaf, you have changed the sentence. হ্যাঁ একটু কি হয়েছে প্লেসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে পজিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে correct yourself voice correct Badhon correct Nihal correct Saurabh Sarkar correct Imya Singh correct Hamim correct Talha, you are correct, but you have used the question mark at the end. It's a full stop hobe. Ryan, correct. Muhammad Muminur Rahman Saqib, correct. Yes, so the answer is going to be prevention is better than cure. একজন মনে হয় লিখেছে cure is better than prevention. পুরো সেন্টেন্সে অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিচ্ছু করা লাগবে না। আমি জাস্ট আমার এখানে ফার্স্টে কি ছিল সাবজেক্ট প্রিভেনশন ছিল। প্রিভেনশনটাই ফার্স্টে দিব। নেগেটিভে নট ছিল নটটাকে আমি ডিলিট করে দিয়েছি। ইজ লিখেছি। Prevention is better than cure. Moving on to the next rule. Everybody deserves to live freely. We have assertive. Everybody deserves to live freely. In interrogative, I have written, who doesn't deserve to live freely? Now, in the second example, we have all liked the performance of the actors. And in interrogative, we have written, who didn't like the performance of the actors? Now what you might see in common here দেখো দুটো এক্সাম্পলে একবার সাবজেক্ট আছে everybody একটাতে আছে কি all both are pronouns but when we have made it interrogative we have started it with who সবাই কি হতে চায় freely সবাই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় কে না স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় কে না স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় who doesn't deserve to live freely so আমরা basically কি করেছি we have added who we have used doesn't here এখানে doesn't use করার একটা কারণ আছে এই যে সেই কারণটা আমরা এখানে ভার্বের সাথে কি ছিল s বা es ছিল তাহলে আমরা এই রুলসটা আগেই পড়েছি যদি ভার্বের সাথে s বা es থাকে ওটা কি হয়ে যাবে doesn't হয়ে যাবে ইন্টারোগেটিভে who doesn't deserve to live freely second exampleটা we have started with the indefinite pronoun all liked the performance of the actors now liked যেহেতু আছে it's in past form past indefinite form এ আছে so again in interrogative we have started it with who and then we have written didn't who didn't like the performance of the actors কে না তাদের পারফরম্যান্সকে কি করেছে পছন্দ করেছে তার মানে সবাই পছন্দ করেছে so the rule is as simple as this if you have everyone everybody or all as your subject in assertive sentence then in interrogative we are going to change it into who doesn't or don't or didn't depending on the tense তাহলে এখানে যদি আমরা দেখি s বা es আছে everyone বা everybody পরে then we are going to write doesn't if you have all এর পরে just v1 রয়েছে then we are going to write don't if you see that there is v2 form here verb টা আছে v2 form এ then we are going to write didn't
And after doesn't, don't and didn't, what we are going to do, we are going to use the base form of the verb. Everyone wishes to be happy. So wishes আছে, তার মানে এটা doesn't এ চেঞ্জ হবে. Who doesn't wish to be happy? Who doesn't wish to be happy? So I'm repeating it again. Everyone, everybody, all যদি থাকে assertive এ, আমরা who doesn't, don't or didn't দিয়ে শুরু করব interrogative এ. Now this is the next one. একই rules এবার একটু আলাদা. কিভাবে একটু আলাদা? Every man is afraid of death. সবাই কি করে? মৃত্যুকে ভয় পায়. Every man is afraid of death. Now what is the difference between the previous sentence and this one? Previous sentence আমরা লিখেছিলাম everyone. এবার আমরা লিখেছি every man. Man হচ্ছে একটা noun. Man কিন্তু একটা noun. তাহলে দেখো every পরে এখানে একটা noun ইউজ করা হয়েছে, man is afraid of death. Now when we have made it interrogative, what we have done? Is there any man who is not afraid of death? So what we have done, আমরা highlighted পার্টটা দেখলেই বুঝতে পারছি, everyটাকে আমরা রিপ্লেস করেছি is there any দিয়ে. এখন এখানে যদি was থাকতো তাহলে was আমি লিখতাম, was there লিখতাম. সো তারপরে যে আমার নাউনটা ছিল ম্যান, এই যে ম্যান একই আছে. দেন উই হ্যাভ অ্যাডেড হু হিয়ার অ্যাজ আ কানেক্টিভ. আমরা একটা হু ইউজ করেছি. দেন এই যে ইজ নট, যেহেতু এটা পজিটিভ ছিল, নেগেটিভ করতে আমরা নট ইউজ করেছি, নট অ্যাফ্রেড অফ ডেথ. একটু কি কঠিন লাগছে এই রুলসটা? আরেকবার দেখে নিই. সো ইফ ইউ হ্যাভ এভরি প্লাস নাউন, ইফ ইউ হ্যাভ এভরি প্লাস নাউন এবং তারপরে ভার্ব আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারোগেটিভে কি করছি? উই আর গোয়িং টু স্টার্ট উইথ ইজ দেয়ার এনি, দেন দ্য নাউন হু. যদি এখানে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস থাকে, উই আর গোয়িং টু রাইট ডাজন্ট, দেন দ্য ভার্ব, and then at the end we have the rest of the sentence and the question mark. Every mother loves her child. Is there any mother who doesn't love her child? সো আবার বললাম, যদি নাউন থাকে এভরির পরে আমরা ইজ দেয়ার এনি দিয়ে শুরু করব এবং তারপর একটা কানেক্টিভ হু ডাজন্ট ইউজ করব, রাইট? সো ইজ দেয়ার এনি মাদার হু ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড? I hope this rule is also clear. Let's move on to the next one. No one can answer the question. No one can answer the question. So this was in assertive. In interrogative, the answer is who can answer the question? কেউ অ্যান্সার করতে পারে না. তাহলে আমি যদি কোয়েশ্চেন করি, এটাকে আমি প্রশ্নবোধক বানাই, আমি বলবো কে অ্যান্সার করতে পারে, তার মানে কেউই অ্যান্সার করতে পারে না, রাইট? সো নো ওয়ান, হাইলাইটেড পার্টটা দেখো, নো ওয়ান হ্যাজ বিন রিপ্লেসড উইথ হু. নো ওয়ানটা রিপ্লেস হয়ে গিয়েছে হু, বাকি অংশ কিন্তু সেম, জাস্ট আমি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক অ্যাড করে দিয়েছি. ইটস আ ভেরি সিম্পল ওয়ান. ইফ ইউ হ্যাভ নোবডি or none or no one in assertive as the subject, then in interrogative you are going to start with who and then the rest of the sentence. তারপরে বাকি অংশ as it is থেকে যাবে. আবার দেখো এক্সাম্পলটা, no one can. সো no one এর জায়গায় আমি রিপ্লেস করতে কি বললাম? হু বললাম. এটা নোবডি হতে পারে, এটা নান লিখতে পারে, যাই হোক না কেন, নো ওয়ান নোবডি নান থাকলে আমরা এটাকে রিপ্লেস করে জাস্ট হু করে দিব. তারপরে বাকিটা অংশ অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিলে আমার সেন্টেন্সটা ইন্টারোগেটিভ হয়ে যাচ্ছে. নাও there is, if you have introductory there in assertive sentence, যদি there adverb না হয়ে introductory there হিসেবে ইউজ হয় এবং সেটা তোমার assertive sentence-এ থাকে, then what you are going to write? There is no person smarter than my brother. আমার ভাইয়ের থেকে smarter কেউ নেই. So when in interrogative, I have written two answers here. Is there any person smarter than my brother? Or who is smarter than my brother? So it can be changed in both ways. You can either write this one or you can write this one. যে কোনো একটা আমার ফলো করলেই হবে, যে কোনো একটাতে আমাকে ট্রান্সফর্ম করলেই হবে. So there is no, কিভাবে আমরা তাহলে চেঞ্জ করছি? there is no ছিল, এটাকে আমি is there any করলাম ইন্টারোগেটিভে. আর একবার যখন আমি সেকেন্ড এক্সাম্পলটা দিয়েছি, আমি who দিয়ে স্টার্ট করেছি. So the rule is as simple as this.
If you have is there is no, and after that you can have a person, you can have a thing, jai thakuk na keno, either we are going to start with who or what is. Jodi person hoy, ব্যক্তি হলে who, বস্তু হলে what. তাহলে there is no পর যদি person থাকে আমি লিখব who is. There is no পর যদি thing থাকে আমি লিখব who was. এখন এটা যদি there was হতো তাহলে আমি কি লিখতাম who was. There was হলে আবার যদি thing হতো আমি লিখতাম what was. সো আমাকে একটু চোখ কান খোলা রাখতে হবে কোন টেন্সে আছে, কোন টু বি ভার্বটা ইউজ করেছে। আরেকভাবে করা যায়, সেটা হচ্ছে is there any দিয়ে শুরু করা যায়। is there any দিয়ে বা সেন্টেন্সের rest of the sentence, if you write that and at the end you have a question mark, then it is also going to be an interrogative. So যে কোনো একটা রুলস ফলো করলেই হবে। আবার আমি এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি। So there is no person smarter than my brother. There is no, তারপর একজন পার্সন আছে, এই কারণে দিয়েছি who is. Or there is no জায়গা আমি জাস্ট লিখব is there any. Now this one. Now love is nothing but an illusion. What is love but an illusion? What is the difference of this two one? In assertive we have nothing but in interrogative we have started with what, then we have used a be verb, we have used the subject but. So basically এই অংশটা আমার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এই হাইলাইটেড পার্টটা। So nothing but, if you have nothing but, then we are going to start with what. So this is the rule. If you have subject, then verb, to be verb, then nothing but, you're going to write what, then the verb, to be verb, then subject, then but, then the rest of the sentence. তাহলে এক্সাম্পলটা আরেকবার দেখে নিই। লাভ ইজ নাথিং বাট অ্যান ইলিউশন। সো এই যে দেখো আমার সাবজেক্ট লাভ, ভার্ব আছে, নাথিং বাট আছে। তো আমি কি করলাম, আমি রুলস অনুযায়ী হোয়াট ইজ লিখেছি, হোয়াটের সাথে আমি ভার্বটা দিয়ে দিয়েছি, দেন আমার সাবজেক্ট, তারপর আমি বাট দিয়ে রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। হোয়াট ইজ লাভ বাট অ্যান ইলিউশন। Okay, so I think it's almost at the, we have come to the very last rule of today's class. It is no use memorizing answers, অর্থাৎ প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে কি নেই, এটার কোনো লাভই নেই। No use, even say it, মানে I mean এটার কোনো অর্থই নেই। Is there any use of memorizing answers? So highlighted partটাতে আমরা দেখছি when you have it is no use in assertive, in interrogative we have written is there any use, is there any use. So the rule is as simple as this. If you have it is no use in assertive, then interrogative you're going to write is there any use and then the rest of the sentence. So just আমি replace করব কি, it is no use কে is there any use দিয়ে আমি রিপ্লেস করে দিচ্ছি। আবার দেখো এক্সাম্পল, it is no use memorizing answers, is there any use of memorizing answers. So just it is no use টা রিপ্লেস হচ্ছে is there any use দিয়ে। Right, so far we have covered 10 rules today and আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি বোর্ডের কোয়েশ্চেনে এর থেকে বাইরে কিছু এসেছে। These are the rules that you can transform, how you can transform from assertive to interrogative or from interrogative to assertive. Now let's see if you have really understood them or not by a short quiz. So this is the quiz. First question is, who could ever count my love for you? Who could ever count my love for you? It has been given into interrogative. আমাকে এটা কি করতে হবে, assertive করতে হবে। Let's see if you can make it or not. Okay, so this is
a kind of warning. Thing is, those who are giving abusive comments, you should remember that there is something known as cyberbullying, and I can file a case over there, okay? So I'm an independent woman and I'm not going to hear this kind of slangs over here, okay? So if necessary, I'm going to take necessary actions. Okay, so the question was, who could ever count my love for you? You have to make it assertive. Okay, so the answer is yes. Some of you have already given the answer. Badhon is correct. Fahim Hossein is correct. Tithi correct. Tia correct. Ibon correct. Rupa correct. Shamim Hossein correct, but ever and counter moddhe there will be a gap. Shourav Sharkar correct. Sadia correct. Hannan correct. Yes, so the answer is going to be nobody or no one or none. Likhte paro ekhane. No one could ever count my love for you. You can write none could ever count my love for you. You can write no one could ever count my love for you. This is the second question. What is the use of this law? You have to make it into assertive. What is the use of this law? Yes, so the answer, okay, yeah. Jinnah Tara Nasreen, Rabiul Islam. Okay, we have moved on to the next question. You're still stuck on the first question. Badhon, okay. Badhon, your answer is wrong. Nihal is correct. Ibon correct. Akash Shaha correct. Tasfia Tazrin. Tashfia, you have made it into interrogative. Bhul hoyeche. Tahia correct. Onik correct. Parvin Sultana correct. Yes, the answer is going to be there is no use of this law. So is there, what is the use of this law? There is no use of this law. Next one, everyone hankers after money. Everyone hankers after money. It's a khub common একটা question, okay? So we have to make it interrogative. Okay, so I'm waiting for the answers to come. Nihal correct. Nihal correct. Bari is correct. Okay. Urmi ঠিক আছে. Monica. Shihab, Badhon, Meme. Okay, fine. So the answer is, who doesn't hanker after money? Who doesn't hanker after money?
right? So we have everyone here. আমরা এটাকে কি করেছি, who দিয়ে রিপ্লেস করে দিয়েছি। Now this is the last one. Isn't life but full of actions? We have to make it assertive. Isn't life but full of actions? This is the last question for today's class. Yes, Nihal is always the first one to answer today. Thank you, Nihal, for being very attentive in the class. Shourav is also very attentive, correct? আচ্ছা, তোমরা একটা এখানে ভুল করছো, সেটা হচ্ছে there is a but here. but থাকলেই বুঝতে হবে এখানে কি হয়ে যাবে, এটা nothing but হবে। so the answer is going to be life is nothing but full of actions. so এখানে in interrogative if you have but সাথে সাথে আমাকে রুলসটা মনে করতে হবে, যে তার মানে it will be changed into nothing but, life is nothing but full of actions. So yes, this is the end of today's class. In the next week we are going to come with transformation from assertive to imperative, exclamatory and optative, and that's going to be the last class for types transformation on different types of sentences according to meaning. তারপরে আমরা চলে যাব simple complex compounded, ঠিক আছে? So next week we are going to meet again, and hopefully you're going to enjoy the class as well. And yes, again, before ending the class, I'm giving a warning again. So those who are cyberbullying me, I'm going to take necessary actions, okay? Thank you. Take care.